ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವರ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೇರುತ್ಥಿತ ಜಗತೀತಲೆ ಸುಧಾ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಖ್ಯ ಪಾವಯೇತ್ ಸ್ಮರತಃ ಸತಃ. ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ರಾಮಾಯಣದ ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೇಳುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ, ಅದರ ಸಂದೇಶ, ಇದನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜನ, ಇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋದೇ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು? ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ. ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವನದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ, ಮನೆಯ ಜನರ ಮೇಲಿದೆ, ಅಂತಃಪುರದ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ದಶರಥ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನಾಗರಿಕರು, ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಖದಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ರಾಮೋ ರಾಜ ಭವೇದ್ಧೀನಃ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ರಾಮನು ರಾಜನಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ರಾಮ ರಾಜನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲ. ಕಪಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ, ಆ ಕಪಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಪಿ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂಥದ್ದು. ರಾಮನನ್ನ ಕೈಕೇಯಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ರಾಮ ಹೊರಟನಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ ಸುಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾಗ ಏನೋ ಅವನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ದಶರಥ ಪಾಪ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಊರ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ ಸುಮಂತ್ರ ತಾನು ಆ ರಥವನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಜನರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಜನರಿಗೇನೋ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ, ಆದರೆ ಆ ರಥದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಅವುಗಳು ಮರಳಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಹೊರಟ ಕಡೆಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ತಾವಾಗಿ ಹೊರಟಿವೆ. ರಾಮ ಏನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ. ರಾಮ ಹೊರಟ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಮುಂದೆ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೀತೆ ಸಾಕಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಗಿದ್ದುವಂತೆ. ರಾವಣನನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸೀತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಇವು ಪಾಪ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಾಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ರಾಮನಿಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಆದರೂ ಮುಟ್ಸೋಣ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕಪಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಬರೆದು ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಳಿಲು ಬರ್ತದೆ. ನಾನೂ ರಾಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇರಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡೋಣ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೈ ಜಾಡಿಸ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಮರಳು ಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳುಗಳಾದರೂ ರಾಮನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತಾನೊಬ್ಬನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಜನನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ, ಜಟಾಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಪರ್ವತ, ಒಂದು ಶಿಲೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ರಾಮನಾಮದ ಮಹತ್ವ, ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಉದಾರವಾದ ಮನೋಭಾವ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ಖಣಿಗಳು ನಾವಾಗಬೇಕು. ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳ ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ರಾಮನ ಆದರ್ಶ, ರಾಮಾಯಣದ ಸಂದೇಶ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Good afternoon, friends. As I told yesterday, from today till Ramanavami, we will be trying to derive some morals from the excerpts of Ramayana. Martyavatarastviha Martya Shikshanam, says one Purana, which means the incarnation of Lord Sri Rama is mainly to teach the human beings how to lead the life, how to lead a successful life. So we will see one angle today from which we have to see the life of Sri Rama, and we have to think that what can we derive from that. Friends, let us think that our personality affects how many people around us. Our children, our family members, our friends. That's the end, isn't it? We cannot affect more people. In fact, sometimes our own children are not obeying us. Our own family members are against us. But let us think how much infectious was the personality of Lord Sri Ramachandra. Just his wife was infected or was affected by his personality? No. Just his family members? No, of course they were. Janaki and Lakshmana agreed immediately to go to the forest for 14 years along with Sri Ramachandra, just because they did not want to be far from the Lord. Such was his personality as a brother, as a husband. Even Bharata and Shatrughna, when they came to know that Lord has gone to Vanavasa, they immediately ran to the forest to bring him back. All the brothers, all the family members were attracted by Lord Ram's personality. Not just the family members. Ramayana says in Ayodhya Kanda that each and every subject of that kingdom, each and every person who lived in Ayodhya and the whole kingdom of Dasharatha used to pray daily to the Lord. They believe that Rama should become our king. Ramo Raja Bhavedhinaha. Rama should become our king. Even much before the Pattabhisheka of Lord Sri Ramachandra, everyone accepted Rama as king. Rama didn't go for any propaganda to ask votes or something, but still, not just because he was the prince of Dasharatha,
but because of his qualities, because everyone was attracted to his personality, each and every subject of that kingdom accepted Sri Ramachandra as their king. Now that is the personality of Sri Ramachandra. Just human beings? No. His personality is much greater than this. Kapis, the monkeys, they were attracted. Each and every kapi was ready to lay down his life for Sri Ramachandra. Not just kapis, of course, they were demigods incarnated, so they will be having thinking capacity. Leave them. Take the birds and animals, the characters introduced in Ramayana, Jatayu, Sampati, these all were so much infected by the personality of Sri Ramachandra, so much attracted. Not just this, some of the stories go like this. When Rama was going for Vanavasa, Sumantru, who was the minister, was sent by Dasharatha, the king, to somehow convince and bring back Sri Ramachandra to the Ayodhya again. He tried, but was in vain. But the efforts were in vain. So he finally thought of coming back from his chariot. Lord Rama was going into the forest, but there happened a miracle that even the horses who were pulling the chariot were not ready to return to Ayodhya. They were going in the direction where Sri Ramachandra was going. Even the horses were encapsulated by the personality of Lord. Another story, when Ravana kidnapped Sita, Rama was not there in their ashrama. Sita had adopted some deers and rabbits. Now those animals, they don't know how to talk. They are not able to tell the Lord that Ravana had come and he has kidnapped Sita. They were unable to tell that, but somehow they wanted to convey this message. They got hold of Lord Rama's hand, went in the direction, they ran to the direction where Sita was going, like where Ravana took her. They came back, again touched Sri Ramachandra, again ran back. They were trying to tell that Sita has gone in this direction. They were trying to help Sri Ramachandra. A small squirrel saw huge kapis holding the huge rocks and building a bridge of stones across the ocean. It thought that it should also help. It should also do the Ramakarya. It went and took bath in the ocean, ran back and came on the sand and rubbed itself with the sand particles, went there and just shook its body and thought that some pebbles which came out of his body would be a small seva to build the bridge. Now that's called as Alilu Seve, the seva which the squirrel did. Lord Rama even appreciated that. A small, very small serving which was done to Rama was accepted by the Lord. Throughout the Ramayana, we see so many things, we see so many stories like this, where even the dumb animals and birds were captivated by the personality of Lord Sri Ramachandra. Even the non-living things, the stones, were affected by just writing his name on them, were going against the nature, floating on the water, just because they had Ramanama on them. Friends, we have to think how limited is our personality.
We can't even affect our own family members. There is Lord Sri Ramachandra affecting so many, not just human beings, the animals, the birds, and even the non-living things around him. Now this gives us the message that we have to be so pure, so generous, so kind, that everyone should be infected, should be affected by our personality. That is Lord Sri Rama's Adarsha. That is the Sandesha of Ramayana. With another angle, I'll be coming to you all tomorrow. Please try to think on this and let us inculcate these values. Till then, please keep sharing. Shri Krishnarpanamastu. Jai Shri Ram.